The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. The Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Greetings. How do you do?
How do you do? Greetings. Deep beneath the frost-backed mountains sits Orzammar, the larger of two known remaining dwarven cities in the world. Orzammar was once the seat of a major empire connected by tunnels called Deep Roads, which stretched thousands of miles. The city now stands alone, cut off from the rest of the dwarven ancestral lands by the Darkspawn incursion. Secure in Orzammar's impregnable construction, the dwarven noble houses continue their centuries-old power struggles. Assassination and blackmail are commonplace, but the appearance of honor is paramount. You are the second child of King Endren of House Aiducan, the 9th Aiducan ruler elected by the Noble Assembly. You grew up in a world rife with political intrigue, and have struggled against brothers and cousins for honor and prestige. Today, a feast celebrates your first military commission, the opening move towards real power in the ever-changing game of dwarven politics. Greetings, my lady. You are dressed and ready. Excellent. I couldn't find the armor's matching dagger, but I scrounged up a rather fancy longsword. Do you wish to wear your shield to the noble's feast? Береженого предок бережет. Давай его сюда. You sure that's all you want me to do to you? Горем. Мы уже заводили этот разговор. Давай не начинать все сначала. I know. Lesser family and all that. Moving on to the business at hand. The king expects you to make an appearance at the feast, but there's no rush. The noble family heads will spend hours boring your father with petitions and petty grievances. Какими еще жалобы? The usual. This lord had my cousin killed, this lord seduced my wife, this lord did the exact thing I'd planned to do to him, but he did it first. They pose and bluster, and each pretends he is the honorable man in a den of thieves and assassins. The rest is worth seeing, though. As part of the celebrations, permits have been auctioned off to members of the merchant caste who wish to sell wares in the Diamond Quarter. Lord Harrowmont has also opened up the provings for young warriors to test their mettle before tomorrow's battle. Rumor has it that Harrowmont hopes you'll be swept off your feet if a well-placed young nobleman wins the provings in your honor. Может, я пойду да и выиграю испытание? Win the proving in your own honor. That would be most interesting. Shall we then? With you as always, my lady. The day is ours until the feast.
shall be done. Гномы славятся как искусные ремесленники, и город Арзамар – одно из их прекраснейших произведений. Арзамар расположен глубоко под землей, в самом сердце Морозных гор. Город, изгибаясь дугой, отходит от королевского дворца, выстроенного вокруг природного выхода лавы. Расплавленный камень, непрерывно извергающийся оттуда, и освещает и обогревает всю пещеру. Верхний ярус Арзамара отдан касте знатных гномов, чьи дворцы высятся рядами по обе стороны от королевского двора, а также хранителям, которые ведают сбережением гномих знаний. Нижний ярус – это общинные залы, где господствуют касты торговцев и выставляются на продажу наилучшие произведения арзамарских ремесленников. В центре лавовой реки располагается арена испытаний, соединенная дамбой с общинными залами. Это священное место, где гномы по древней традиции улаживают свои споры. На одном берегу огненной реки находятся развалины старинных гномьих дворцов, давно обветшавших и пришедших в негодность. Жители Арзамара называют это место пыльным городом. Там обитают неприкасаемые гномы. На другом берегу реки начинаются глубинные тропы, некогда соединявшие самые отдаленные уголки обширной гномьей империи. Но сейчас, после многих веков, омраченных нашествием порождений тьмы, они по большей части запечатаны. Почти все сведения об этом лабиринте подземных туннелей в наши дни утрачены, даже для их создателей. Как не опасно ошибиться в кастовой принадлежности гнома, куда опаснее ошибиться в его связях со знатными домами Арзамара. Все в этом городе с кем-то связано кровным родством или устным соглашением. Дворяне не занимаются коммерцией, ибо это дозволено лишь торговцам. Но знать оказывает покровительство торговли. Знатные гномы вкладывают деньги в магазины и мастерские ремесленников, а взамен получают как долю прибыли, так и солидный кредит. Торговцы и воины также извлекают пользу из служения влиятельному покровителю. Относительная власть каждого дома весьма переменчива. Как правило, можно безопасно заключить, что самым влиятельным является дом, представитель которого восседает на троне. Но ступенька ниже начинается неразбериха. Дома заключают союзы друг с другом посредством брака. Они зарабатывают почет и уважение, когда верные бойцы или сами члены дома побеждают на испытаниях. То же происходит, если ремесленник, которому покровительствует данный дом, становится модным или популярным, или если торговец, в дело которого вложены деньги дома, богатеет. Степень власти, приобретенная этими достижениями, настолько неясна даже для самих гномов, что знать нередко бросает друг другу вызов на испытаниях с целью решить, чьи кузнецы мастерят лучшие пряжки для поясов или чьи слуги лучше воспитаны. Но и торговцы нередко спорят, чей знатный покровитель завоевал больше популярности, потому что успех покровителя – успех его подопечного. Нагляднее всего это видно в совете, где собираются деширы, представители всех знатных домов. Хотя Арзамаром формально правит король, избирает его совет, так что короли вынуждены постоянно трудиться, зарабатывая поддержку деширов. Непопулярный король может обнаружить, что совет не считает его наследника достойным трона. В таком случае власть переходит к другому дому. Мы – дети камня. Он поддерживает нас, оберегает, отдает нам самые драгоценные дары земли. Достойные после смерти возвращаются в объятия камня и становятся предками. Недостойным суждено изгнание, и не знать им покоя, дабы слабость их не коснулась камня. Так было и есть с тех пор, как мы помним себя. Мы живем волей камня.
Нас ведут и направляют предки, которые говорят голосом испытаний. Память о предках навечно запечатлели в лириуме хранителей. Мы не принимаем, как дикие эльфы, пустых обещаний небесного рая, не ищем милости отсутствующих богов. Вместо этого мы следуем за нашими совершенными, величайшими предками, воинами, мастерами, владыками, примерами жизни, отданные на служение собратьям-гномам. Совершенные соединились с камнем еще при жизни, и теперь стоят на страже у наших врат, пробуждая смирение в чужаках, которым выпала честь посетить наш город. Мы знаем, что нет более великой славы, нет лучшей награды за выдающуюся жизнь. Oh. I'm sorry. I thought you were Prince Balin coming down the hall. Forgive me. Что ты делаешь в покоях моего брата? It seems she's one of your brother Balin's newest, companions. Prince Balin is attending the feast being held in Lady Iduken's honor. Yes, of course. It was presumptuous of me to think that he would return to... I am sorry. I will show myself out. With your leave, my lady. Уходи или оставайся, мне все равно. Thank you. I will go now. Very well. You sure you want to go to the feast now? I doubt we can escape to see the provings once we're inside. Ты прав. Давай сначала глянем на испытания. I can't wait to see who's fighting today. I am proud to serve the Idukans. Your father has allowed the merchants to show their wares in the Diamond Quarter during these celebrations. I'm sure we can work this out reasonably. It's in the records. There's nothing I can do. Please, Master Volney. My work is accredited by the Shaper. These books are lies written by the enemies of House Volney. I write only what I find in the ancient records. Lady Iduken, you can vouch for my work, can't you? Your father loved my History of Iduken, Paragon King, Peacemaker. Что здесь происходит? This worm has written a book that slanders my house. О чем же там говорится? It doesn't matter, it's all lies. Скажи, ученый, что ты написал? My work tells the stories of all those raised paragons in the last 500 years. When the Assembly names a paragon, that man or woman is then, by definition, everything one can aspire to be in the world.
They form their own noble houses and are revered as living ancestors. But paragons start off as men. Volney was more than a man. Каким был Эдукан до того, как стал совершенным? Idukun was much loved, but he was still a man. He was plagued by melancholy, and his fervor regarding Orzamar's safety bordered on obsession. When Idukun was proposed as a paragon, only one lord in the assembly objected. The others savagely hacked him to death. Idukun's motion passed without a single dissenting vote. Unlike Volney, is that what you mean, old man? Volney became a paragon by the narrowest margin in history. One vote. A vote mired in rumors of intimidation, intrigue, and outright bribery. The records of that vote are kept in the Shaperate and are a matter of fact. Not liking history doesn't make it any less true. Ученый прав. You're taking his side? What if he published a book like this about your paragon Idukun? Истина важнее твоей гордыни. You would not say so if it was your house, but I shall respect your wishes. For now. Excuse me, Your Highness. That fool has no idea how weak his house is or how low he sits in it. Shall I have him killed, my lady? Действуй, но устрой несчастный случай. Understood. You've shown yourself more daring and aggressive today than most believed of you. Someday I hope to write of the great exploits you are sure to perform. Word has been sent. He won't live past the hour. You've shown House Idukun a friend to research, history, and the glory of our people. Продолжай свои труды, ученый. Of course, I have much to document and organize. Good day, Your Highness, and thank you. The finest in home decorations! Dyed with the finest saffron and indigo, embroidered by skilled elven tradesmen. I've seen Prince Balin Idukun himself wearing a robe made of something quite similar. So I pay your exorbitant price, only to end up looking like a poor imitation of Prince Balin. You'll get no coin from me. But that's not what I meant, my lord. My lord! My lady Idukun, you honor me by visiting my humble booth. May I show you my wares? Найдется что-нибудь интересное для меня? All ladies love a bit of silk, do they not? Lady Idukun is a warrior, born of steel and bred for battle. 1,000 pardons. Please, forgive me, Your Highness. This looks to be mostly fabrics from the human lands. These merchants form alliances with those who have abandoned our ways to live on the surface. И много наших соплеменников живет наверху. According to the scholars, more than 500. Does it matter? The surfacers are lost to us. Perhaps we should get going. You don't think she's still out there? Possible. Atras follow, big sister. How surprising to run into you out among the common folk. Especially since duty requires that you attend our King Father at the feast today. Have you so little respect for him to disregard his wishes on a day set aside for you? Lord Harrowmont told me we wouldn't be needed for hours at least. Silence! If I want the opinion of my siblings second, I will ask for it. Yes, Your Highness. Триан, я иду куда хочу, ты мне не указ. Your lack of a sense of duty to your house is obvious. I can't imagine why you are receiving a commission. I expect after tomorrow I'll spend much time apologizing to the heads of the noble houses for the deaths of their children under your incompetent command. That's a bit harsh, isn't it, Trian? As heir to the throne, it is my duty to impart wisdom and judgment upon those who need it. Now then, you, get to the feast. Пойду, когда сочту нужным. Stubborn, aren't you? When I'm king, I will help you get over that. Come, Balin. That was fun. Nothing like being talked down to by the next king. Может, он еще успокоится, когда королем станет. We can only hope. Perhaps we should get going.
My Lady Iduken. Nothing here rivals your amazing Iduken armor, but if you wish something made... You know very well House Iduken has its own royal armorers. Of course. Forgive me. Расскажи мне о товарах. Your Highness's legendary prowess is matched only by your kindness. Расскажи о доспехах, которые ты делаешь. I buy only the finest iron ore, and personally oversee the armor's crafting by the most skillful of the smith caste. Of course, the honor was all mine. Look at this piece, darling. It rivals even the work of the Paragon Smith herself. Nonsense. What about that? Greetings, my lady. May I say you look striking today. Is this your paramour? He wears both his vambraces, unmarried and eligible. I'm flattered, ladies, but I'm not a noble. I'm a knight of the warrior caste. Warrior caste isn't bad. Tally, we didn't pay gold for these permits to take warrior caste. I guess you're right. Sorry, sir. Горем, какая разница, благородный ты или нет? They're noble hunters, my lady. Because a man takes his caste from his father, they hope to bear a noble lord's son. If a noble hunter succeeds, she is raised up to join the house as a concubine to care for her son. It brings new swords to a house, so many nobles look favorably on such women. Эдуканам определенно пригодятся новые воины. Then perhaps you'd tell your brothers to come say hello? Tally, mind your manners. Я об этом подумаю. My lady is kind and generous beyond her duty. Invest in the next great trade expedition. Greetings, my Lady Iduken. I am so honored to have you visit my booth. I have a proposition, but I dared not approach. Yet you dare now. Все в порядке, я его выслушаю. Very well then, speak. Yes, just so. Here's the thing. What I mean to say is... Ты тратишь мое время. Of course. Please accept my humblest apologies to House Iduken. Watch yourself in the future. Блин. My lady, are you heading to the proving arena? Почему ты спрашиваешь? We have been charged with the task of escorting you to the proving grounds. I clean forgot about that. Forgive me, I should have informed you sooner. The king decided you were not to travel through the commons unguarded. Ну, если отец решил, ладно. Will we be leaving then? Да. We are at your command. Your Highness, it is an honor to have you here. Have you come to watch these brave warriors do battle in your honor? Я пришла сразиться сама. Your Highness, this proving is in your honor. Then honor her by doing as she says. Lady Iduken will fight in this proving. Я сама окажу честь нынешних бойцам, испытав их силу. Of course, it is well within your rights. Men and women of Orzammar, we have a late entry to these provings, held on the eve of battle for the honor of House Iduken. I give you the Lady Iduken herself! Are you ready for your first match? Конечно. Then let us begin!
This is a glory proving, fought under the watchful eyes of the paragons of Orzammar, for the honor of House Iduken. Lady Iduken will fight Alair Bimo, youngest son of Lord Bimo. You honor me with this match. Взаимно. First warrior to fall is vanquished. Fight! The winner is Lady Iduken. That was quite a fight. Alair Bimo is no slouch with that hammer. Are you ready for your next opponent? А кто мой следующий противник? Adal Helmi, another female warrior and a tenacious fighter. Отлично. Этот бой обещает быть интересным. Excellent. Let us go. This is a glory proving, fought under the watchful eyes of the paragons of Orzammar, for the honor of House Iduken. Lady Iduken will fight Adal Helmi, eldest daughter of Lady Helmi. You are my inspiration, Your Highness, and to all of us who follow your example and live by the sword. Благодарю тебя. First warrior to fall is vanquished. Fight! We must fight. Let us do it quickly. Don't be a fool. The winner is Lady Iduken. That was a crowd pleaser. I can't remember the last time we had two female warriors of such skill. Sir Blackstone is your next opponent. Are you ready to face him? Что ты знаешь про сэра Блэкстоуна? One of the best of the warrior caste. He achieved glory in close combat assault in the deep roads. Не готов к бою. Then let us begin! This is a glory proving, fought under the watchful eyes of the paragons of Orzammar, for the honor of House Iduken. Lady Iduken will fight Sir Blackstone, Deep Road squad leader of the warrior caste. This is your education, child. Try to learn as you bleed. Я не боюсь First стариков. warrior to fall is vanquished. Fight! Enemies approaching! Чего? Нет, не буду. Вообще не хочу ничего. Well done. You have proven that even the best of the warrior caste cannot match a noble Iduken. Brandland Ivo is your final opponent. He too has had many victories today. Are you ready to face him, or will you rest first? Не готов к Of бою. course. This is a glory proving, fought under the watchful eyes of the paragons of Orzammar, for the honor of House Iduken. It is down to just two warriors, with backbones of stone and wills of iron. They have defeated all others this day. Lady Iduken
will fight Brandon Ivo, second son of Lord Ivo. You fight well. I wish you glory today and glory tomorrow. Да будешь ты подобен камню. First warrior to fall is vanquished. The victor is champion. Fight! It is begun. The winner is Lady Iduken. Congratulations. Brandon Ivo is as fierce a competitor as I've ever seen. You vanquished every warrior of note in today's proving. The ceremonial helm, commissioned by your father for today's winner, is yours. Отдай его Фредлину Айва. Он отважно сражался. The people will remember your honor and generosity for all time. My lady? Я готова. Your wish is our command. Гномы Арзамара не похожи на своих сородичей, которых можно встретить в большинстве человеческих городов. Хотя Арзамар наживает огромные богатства на торговле с королевствами людей, все гномы, которые отправляются наверх, чтобы заняться этим делом, лишаются положения в обществе. Гномы-торговцы стали настолько распространенным явлением в городах людей, что у многих людей сложилось впечатление, будто вся эта раса поклоняется выгоде и прибыли. Однако наземные гномы – нетипичное явление. Они согласны разорвать все связи со своим народом и пожертвовать рангом, дабы успешно вести дело. Гномы же, живущие под землей, одержимы честью, своей собственной и своей семьи. У большинства знатных гномов кольчуга составляет непременную часть даже парадных одеяний, ибо мимолетные оскорбления часто приводят к бойне на жизнь и на смерть. Эти гномы почитают совершенство и стремятся достичь его во всем. Даже члены касты слуг иногда объявляются совершенными, как правило, посмертно, в качестве признания за безупречную службу. Никогда Совет не провозглашал совершенного так единодушно, как в случае с совершенным Эдуканом. Ни одного голоса против, и только один воздержавшийся. Его заслуги были неоспоримы, благосклонность к нему предков очевидна. Однако семейные предания гласят, что самого Эдукана раздирало беспокойство. Склонный к приступам меланхолии и неуверенности в себе, вечно неудовлетворенный достижениями в защите Арзамара, он умер, проклиная себя за неспособность спасти внешние тейги. Перед тем, как стать совершенным, он ничем не выделялся. Хроники говорят, что он не выступал на испытаниях и не искал случая возвыситься в касте воинов. Большую часть жизни до Первого Мора он провел в мелких стычках на глубинных тропах, очищая их от наземных бандитов, а также наслаждаясь тихим семейным счастьем с женой и дочерьми. Когда начался Мор, в Арзамаре вовсю шла ожесточенная война между домами. Каста воинов завязла в этих распрях, ибо когда разнеслась весть о нападениях, каждый великий дом потребовал, чтобы армию отправили на защиту его тейга. Никто не хотел пожертвовать владениями ради безопасности остальных. Совет так глубоко погряз в раздорах, что порождения тьмы незаметно подобрались к самим воротам Арзамара. В наступившем хаосе Эдукан без особой охоты
взял на себя командование армией. Он заручился помощью касты шахтеров, которые обрушили туннели, и вызывал касты кузнецов, которые обеспечили воинов оружием. В то же время Эдукан полностью пренебрег советом и знатью. Под его предводительством Арзамар был спасен от уничтожения. Из-за этого нарушения субординации он был объявлен совершенным. И все же сам он всегда считал, что потерпел поражение. Валус Атриум. В 23-м году правления короля Рагнана Эдукана старик из касты слуг был обвинен в краже кольца с сапфиром у своего хозяина лорда Дейса. Слуга был лишен места, его семью вышвырнули на улицу, и вскоре старик умер. Сын опозоренного слуги вызвал лорда Дейса на испытание, заявив, что его отец стал жертвой жестокой несправедливости, и что предки станут свидетелями его правоты. Лорд Дейс был вынужден принять вызов. На священном камне арены испытаний знатный гном сошелся в бою с юношей-слугой. Лорд Дейс был вооружен мечом, который сковал собственными руками, и облачен в доспехи прадеда. У юного слуги не было ни оружия, ни доспехов. Когда бой начался, мальчик сражался точно стая разъяренных глубинных охотников. Бросившись на ошеломленного лорда, он вырвал у него из руки меч и принялся раздирать его доспехи голыми руками. Мальчик сбил лорда Дейса с ног и колотил его до тех пор, пока тот не запросил пощады. Отважный боец и его семья были восстановлены на службе лорда Дейса, и честность покойного отца мальчика больше не подвергалась сомнению. Предки вынесли приговор, и никто не оспорил их слова. Look, the Grey Wardens are here. The raid tomorrow must be more than a standard mission. The Warden... Many thanks for your willingness to hear me out, my lady. I wish to speak to you of a matter most urgent. Горем, сколько у нас времени? It looks as if the heads of House Bimo and Mino are keeping your father busy, which leaves you plenty of time for our dear old friend, Lord Dace. You're a credit to your caste, Sir Gorham. I've always said so. If I had a daughter, I'd give her to you and make you the noble you deserve to be. You honor me, my lord. Я слушаю вас, лорд Дейс. First, let me congratulate you on your commission. 2 of King Endrin's children now commissioned war leaders. It does great honor to your house. Благодарю, лорд Дейс. Of course, I didn't stop you just to express my loyal affections. There is a vote coming before the Assembly next week. And a word from you could go a long way towards helping our cause. Что еще за дело? The vote concerns the status of the so-called surface caste. Lost to the stone, air-touched, and so forth. Centuries ago, narrow-minded men declared that any dwarf who left to live on the surface forfeited his caste, and his house if noble. That he was, in essence, no longer a dwarf. I seek only to remedy an injustice, to retie the bonds of anyone who can trace himself to one of the noble houses wherever he may live. Please, agree to speak for this noble cause. Гномы, ушедшие на поверхность, больше не гномы. Let's be honest. I don't care a whit for those who have wandered from the stone. My wife, however, is a gem of a different color. She has a cousin, a useless sort, but she's quite fond of him. He joined a speculative venture to the surface, hoping to make his fortune, and went bust. Now he wishes to come home, but he cannot, for he has no house and would be casteless. For my wife's sake, I take up his cause. Will you lend me your voice? Я ведь уже сказала. Наземники не гномы. Я не стану им помогать. I am quite disappointed in your lack of sympathy. Good day to you. Greetings, my lady Idukan. It is an honor to meet you at last. Для меня тоже страж. I have had the opportunity to recently meet with your father. He speaks highly of you. He says you may be the quickest fighter in all of House Idukan.
Мне лестно это слышать. I have no doubt it is deserved. We need more Grey Wardens like you, and quickly. Even as the Darkspawn weaken here in Orzammar, they are stirring on the surface. A blight has begun. Soon the fight must go beyond the deep roads, lest the Darkspawn threaten all the world. Я слишком мало знаю серых стражей. You know of our dedication to destroying the Darkspawn, our frontline presence during a blight. What else would you know? Много ли моих сородичей среди серых стражей? Over the centuries, many dwarves have made names for themselves in our order. These days, however, there are fewer dwarves and thus even fewer dwarven Grey Wardens. A pity, since dwarven warriors have the most experience fighting Darkspawn. Что это значит быть серым стражем? Being a Grey Warden means abandoning all ties to your old life. It means dedicating yourself to destroying the Darkspawn. Then it is a good thing that you have other paths before you. Some are not so lucky. I wish you luck in the deep roads tomorrow. Show the Darkspawn the might of your people. Первый мор свирепствовал уже почти сотню дней. Мир погрузился в хаос. Восстал один из старых богов, порочный и полный скверны. Другие боги молчали. Летописи гласят, что времена те были полны отчаяния, ибо все от величайших архонтов до ничтожнейших рабов были уверены, что мир движется к своему концу. В это нелегкое время в покинутом Андерфельсе, в Исхаупской крепости, произошла историческая встреча. В ее стенах собрались солдаты империи, испытанные герои, не видавшие в своей жизни ничего, кроме безнадежной войны. Когда они покинули стены крепости, их присяга империи была забыта. Они больше не были солдатами. Они были серыми стражами. Стражи решительно выступили против Мора. Они наступали на орды порождений тьмы и отвоевывали земли, считавшиеся навсегда потерянными. До конца Мора было еще очень далеко, но победы стражи были замечены, и от каждой стороны Тедоса они получили помощь. Слава стражи росла, в орден вливались новые силы. Наконец, в 992 году, по Тевинтерскому летоисчислению, в долине Безмолвия они встретили в бою с архидемоном Думатом. В битве пала треть всех армий Северного Тедоса, но пал и Думат. Порождения тьмы бежали под землю. Но и это был еще не конец. Империя никогда поклонялась 7 богам: Думату, Зазикелю, Доту, Андаралу, Разикалю, Лусакану и Уртемиэлю. И 4 из них восстали в роли архидемонов. Веками серые стражи несли свою вахту, зная, что мир зыбок, и что их бой не закончится до тех пор, пока не уйдет в небытие последний из богов-драконов. Дорогая Анника, я бы не побеспокоился насчет совета. Пусть знать дерет друг другу бороды и меряется тыками. Пока они спорят, они не будут паниковать, да и хлопот меньше доставят. Война — дело воинов. Я бы сказал, что враг сменил стратегию, но в том-то и дело, что раньше у них не было никакой стратегии, кроме как сносить все на своем пути. За несколько недель нам показалось, что их численность сокращается. Мы уже начали думать, что скоро всех их истребим. Однако давно мы так не ошибались. Только сегодня мы наткнулись на их основные силы. Словами этого не описать, Анька. Еще никогда я не видел столько порождений сразу. Их было бесчетное количество. И над всеми возвышалась тварь размером с Арзамарский дворец и дышала огнем. Какой-нибудь их совершенно не иначе. Аж очень много почтения ему выказывали. Они уходили, шли прямо к шахте, ведущей на поверхность. Но раз увидев их, я сразу понял, что, пожрав все наверху, они непременно вернутся. Письмо совершенно выдумано. Мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы.
и одержали победу. Как и многие другие, Дункан отказался от своего фамильного имени, вступив в ряды серых стражей. Этот символический жест означает разрыв с прошлым, но в его случае он был даже удобен. Мать Дункана была родом из Андерфельса, отец из Тиминдера. Детство он провел в Вольной Марке и в Орлее. И хотя повсюду был его народ, но ни одна земля не была им родиной. Дункану дали почти невыполнимое задание – возглавить стражи в Ферелдоне. Члены Ордена были изгнаны из этого королевства 200 лет тому назад. Он отправился на поиски рекрутов, сталкиваясь с враждебностью и подозрительностью местных жителей. Посещающим Арзамар следует помнить, что иерархия гномьего общества куда сложнее нашей собственной. Легко нанести серьезное оскорбление гному одним неверным определением его положения. Поскольку это может привести к потере руки и ноги, а то и жизни, я попытаюсь снизить эту опасность для своих собратьев-путешественников. Общество Арзамара делится на знать воинов, кузнецов, ремесленников, шахтеров, кузнецов и слуг. Сейчас вы, несомненно, скажете себе, подобное деление есть и у нас. Это опаснейшее заблуждение. Безусловно, у нас тоже есть знать, ремесленники, торговцы, которые наследуют положение в обществе от родителей. Однако младшие сыновья дворян частенько становятся ремесленниками, либо солдатами. Сын торговца может вступить в армию, стать слугой или наняться учеником кузнецу. Все это свободный выбор. Ограниченный, быть может, обстоятельствами рождения, но все же выбор. Однако же то, что многие люди выбирают, гномы получают с рождения. Никто не может стать кузнецом, если не родился в касте кузнецов. Слуга, который женится на знатной женщине, сам никогда не станет знатным, хотя его дочери будут знатными дамами. Сыновья останутся слугами, ибо дочери наследуют касту матери, а сыновья касту отца. King, please reconsider. Trade contracts alone could bring great prosperity to our houses. Will we really turn our back on our brothers and a potential fortune in cheap labor because of a political technicality? Denial of the traditions of our people does not qualify as a political technicality. There is more to life than monetary gains, my lords Bimo and Mino. The Assembly of Kal Sharak will respect the rule of Orzammar, or they will rot and die alone, surrounded by enemies. Yes, my king. But look, we have company to spare us further wrangling. Atrast Vala, my sweet daughter. How fine you look in your grandmother's armor. I hear you were declared champion of the provings. I suppose you were never one to sit by when something exciting was going on. Are you ready to be presented to the heads of the noble houses? Безусловно, отец. So dutiful. Very well. Let us begin. Lords, ladies, grant me a moment of your time. We are here today so I may present to you my second eldest child, blessed by the stone and born of the blood that ran in the veins of the Paragon Idukan, who would pose a question to the prospective commander. Who seeks to know the prospect better? No? Very well then. The ritual is complete. I give you Orzammar's next commander. Tomorrow, our newest commander will lead part of a mission to strike a great blow to the Darkspawn. Not only does this recover access to some of our most important mines, but it also allows our honored guest Duncan, head of Ferelden's Grey Wardens, to strike far into the deep roads. Thank you, King Endrin. While the Darkspawn seem to withdraw, it is only because they are massing on the surface. This could mean a blight, and my men and I will discover the truth. We are honored to have you with us, my friend. Now, feast, drink, and celebrate, for the morning brings battle! As for you, my new commander,
Find your brother Trian and send him to me. He may be watching the provings, or getting some rest in his rooms. Хорошо, отец. Walk well, Commander. Наземники утверждают, будто бы первые порождения тьмы свалились с небес. Они пересказывают истории о магии и грехе, но детям камня виднее. Порождения тьмы поднялись из земли, ибо появились они впервые не где-нибудь, а на глубинных тропах. Создания, похожие на нас, в броне и при оружии, но с умом, как у Теспадама, дикие и жестокие. Сперва их было немного. Наши воины легко их находили и истребляли. Но в огромных уголках глубинных троп они размножились и набирались храбрости. Они начали нападать на наши дальние тайги, и теперь на бой с ними отправлялись уже не отряды, а целые армии. Победы, тем не менее, доставались без большого труда, и мы думали, что с угрозой скоро будет покончено, но мы ошибались. Я бы не назвал простой формальностью нарушение традиций нашего народа. Начало рода Эндрина из дома Эдукан положил совершенно Эдукан, величайший воин в истории Арзамара, поборовший орды порождений тьмы во время Первого мора. Будучи вторым сыном короля Анскара Эдукана, Эндрин наследовал трон после смерти старшего брата во время испытаний. Он восстановил связь с Келшароком, единственным городом, не считая Арзамара, оставшимся от когда-то просторной империи гномов после Первого мора, и стал самым уважаемым королем за 4 поколения. Very well. Shall be done. It is begun. So you're a commander now, in name at least. Shouldn't you be attending our king father? Отец желает видеть тебя, Триан. Of course he does. We must discuss strategy before tomorrow's battle. Balin, stay here and stroke the new commander's conceit if you like. But then get to bed. All day I've put up with that. He can really grate on the nerves. Согласна. And what I'm going to tell you next won't make you any more fond of him. О чем ты? Trian has begun to move against you.
I never thought his much-proclaimed honor would allow him to actually act on his jealousy. Big sister, Trian is going to try to kill you. Откуда ты знаешь? I overheard him giving orders to some of his men, and I was shocked. Then it began to make sense. Trian's decided you're a threat to his taking the throne. Maybe he's right. Но наследник он, а не я. Trian's the named prince, but only the Assembly can proclaim a king. It would be unusual for the Assembly to ignore the king's choice, but it does happen. The founder of House Bimo became a paragon and king in one move from the Assembly, and he was a commoner. That was an extraordinary case, but at least a half-dozen times the Assembly named a lesser family member, or even someone from another house, as king. Twice, it was a woman. Значит, Триан полагает, что Совет может предпочесть меня? Look at it from his perspective. You're more personable than he's ever been. You entered the provings held in your own honor just for glory and to please the crowds. If you win glory against the Darkspawn tomorrow, it will only strengthen the case for you as the next heir. Trian fears Father will replace him on the spot. If not, the Assembly will surely turn against him when Father dies. You know his pride will never allow him to step aside. Триан должен умереть. I'm afraid I must agree with you. Tomorrow's battle is the time to do it. I'll find out the rendezvous and buy you the time to do what must be done. I'm taking your place as Father's second, so I'll be at hand tomorrow. For now, try to get some sleep. May the Paragon smile down on you.